Der Abend sind sich leise über die Stadt. Die Lichter in den Straßen begannen zu glühen, während der Himmel noch ein Rest Gold des Tages in sich trug. Anna trat hinaus auf ihren Balkon, so wie es fast jeden Abend tat. Es war ihr kleiner Rucksack hoch oben im weiten Stock, mit Blick über die Dachür, wo dem Rauschende Winds und die Gedanken des Tages sortiert. Hugetig falt sich Anderson. Een unruhig lag in der Luft, also der Abend etwas unsichtbares Verbarg. Anna lehnt sich in das Geländer, schloss kurz die Augen und spürt die Kühl, die sich wie ein sanft Hand auf ihr Ohr legt. Sie war erschöpft von der Arbeit, und doch hat sie keine Lust, ins Innere zurückzukehren. Ein Geräusch ließ sie aufhorchen. Gendietwas, ein leises Schabben, kam von der Nachbarwohnung. Anna war das Geräusch nicht fremd, doch heute klang es intensiver, fast wie ein vorsichtiges Zeichen. Sie wand sich und blickt hinüber. Der Balkon neben ihrem war dunkel, nur der Schein der Straßenlatern reichte die Umrisse zu erkennen. Und dann sah sie ihnen Schatten. Eine Gestalt stand dort, unbeweglich, also sie die Nacht selbst in sich trug. Anna hielt den Atem. Normalerweise let in der Nachbarwohnung ein altes Ehepaar, doch dies waren seit einigen Wochen verreist. Also könnt dort draußen stehen? Hallo, ihr Stimme klang leiser, als sie wollt. Die Gestalt bewegt sich, leicht, kaum sichtbar, wie ein Schatten, der sich vom Mondlicht lost. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wollte zurücktreten, doch etwas in ihr hielt sie zurück. Es war kein Furcht, sondern ein sonderbares Gefühl, ein Mischung aus Neugier und Erwartung. Verzeichung, ich wollte sie nicht erschrecken, die Stimme war tief, warm, und sie brach die still wie ein unerwartet Melodie. Anna blinzelt, unsicher. Sind sie, der Mann trat einen Schritt nachher ans Licht. Sein Gesicht war halb verborgen, doch sie erkannt klar Zug, ein ernst Stern und Augen, die ungewöhnlich hell wirkten. Mein Name ist Daniel, sagte Ich passe für ein paar Wochen auf die Wohnung auf. Freunde von mir wohnen hier Anna mit aus, doch ihr Handrücken noch immer fest am Geländer, als müssen sie sich festhalten. Ich weiß nicht, das jemand hier ist, sagte sie, und in ihrer Stimme lag mehr, als sie beabsichtigt hat. Vielleicht ein Hoch von Ehrlichkeit. Vielleicht ein bisschen mehr. Daniel nickt. Es sollte eigentlich niemand stören. Aber ich habe sie schon öfter auf dem Balkon gesehen. Heute, wollte ich nicht länger schweigen, ein kurzer Moment der Stillstand. Anna folgt, wie sich die Nacht dichter sie legt, während die Geräusche der Stadt leiser wurden. Sie war sich nicht sicher, warum ihr Herz so unruhig klopft. Fremdsprachen sie sonst kaum, und doch wurde in Daniels Stimme ein warm, die ihr vertraut erschien, obwohl sie in gerade erst kennengelernt hat. Dann, willkommen in der Nachbarschaft, sagte sie schließlich, und ein schwaches Lächeln schlich sich auf ihr Lippen. Sein Augen leuchteten, also noch auf dieses Lächeln gewartet hat. Danke. Es ist schon, jemanden wie sie hier zu treffen. Anna fühlt ein Kribbeln in ihrem Inneren, so unerwartet, dass sie fast erschrak. Sie wollte fragen, was meint, doch in diesem Augenblick weht ein kühler Windstoß über die Balkon und ließ die Gardinen hinter ihr flattern. Ein seltsames Gefühl von Vertrautheit lag plötzlich in der Luft,
als hat dieses Zusammentreffen langs geschehen müssen. Sie standen ein Weile schweigend, zwei fremd, getrennt nur durch ein schmales Mauerstück und doch verbunden durch den stillen Blick, der zwischen ihnen ruht. Anna wusste nicht, warum sie in dieser Nacht langer auf dem Balkon blieb als sonst. Doch sie wusste, dass der Schatten, der plötzlich in ihr Leben getreten war, kein Zufall war. Und tief in ihr spürt sie, dies war erst der Anfang. Die folgenden Tage verliefen für Anna ungewohnt lebendig. Jedes Mal, wenn sie nach Haus kam, fragte sie sich, ob Daniel auf dem Nachbarbalkon stehen würde. Es war, als hat sen erschienen einen stillen Funken in ihrem Alltag entzündet, der nun nicht mehr erlosch. Am dritten Abend war es dann soweit. Sie trat hinaus, die Nacht war klar, und der Stand so selbstverständlich, als gehör dorthin. Daniel lehnt locker am Geländer, den Blick in die Fern gerichtet. Als ihren Schritt hört, want sich zu ihr und lächelt leicht, fast verschmitzt. Das sind sie wieder, sagte als würde auf sie gewartet haben. Anna nickt, überrascht von der Freude, die sie in seiner Stimme hört. Und sie auch, erweitert sie, während sie sich langsam ans Geländer stellt. Ein Weile standen sie still nebeneinander, getrennt nur durch die dünne Wand, die ihr Balkon teilt. Der Wind spielt mit Annas Haar, und sie spürt Daniels Blick, ohne ihn direkt anzusehen. Schließlich durchbrach das Schweigen. Wissen sie, was ich in diesen Abenden so mag, fragte Anna schüttelt leicht den Kopf. Was denn, dass die Stadt so still wird? Tagsüber ist alles laut und überfüllt, jederhetzt von einem Ort zum anderen. Aber jetzt, macht eine Pause, und seine Stimme sinkt sich zu einem warmen Tonfall. Jetzt gehört die Welt denen, die still genug sind, hinzuhören Anna sah ihnen. Die Ernsthaftigkeit in seinen Worten berührt sie, und gleichzeitig wurde dieses Gefühl, als sprach nicht nur von der Stadt, sondern auch von ihr. Sie klingen, als hatten sie schon viel erlebt, sagte sie leise. Daniel lächelt nicht sofort, sondern mit tief ein, als musst überlegen, wie viel preisgeben wollt. Viel leicht. Ich bin viel unterwegs gewesen. Aber manchmal reicht ein kurzer Moment, mehr zu fühlen, als in all den Jahren zuvor Anna spürt, wie ihr Hand kalter werden, obwohl die Nacht mild war. Sein Wort treffen sie tiefer, als sie wollt. Es war, als hat ein unsichtbar Set in ihr Bereit, die schon lang still gelegen hat. Und dieser Moment, ist jetzt, fragte sie vorsichtig. Sen Blick bleiben ihr hängen, ernst, beinahe durchdringend. Viel leicht das Schweigen, das folgt, war dicht wie der Sommerduft der Nacht. Anna wusste nicht, was sie sagen sollte. Stattdessen hört sie auf ihr Herz, das unruhig gegen ihr Brust schlug. Plötzlich flackert das Licht einer Straßenlaterne unten, und die Bewegung lenkt ihr Aufmerksamkeit nach unten. Zwei Jugendliche liefen lachend vorbei, hielten Kurs in, sahen zu den Balkonen hinauf und verschwunden wieder. Der Alltag der Welt rot weiter, doch hier oben war es, als stunde die Zeit still. Es ist seltsam, murmelt Anna. Ich kann sie kaum, und doch, sie brachab, unfähig, den Satz zu binden. Und doch fallen sie etwas vertrautes, half Daniel sanfte. Sie nickt, überrascht,
we treffen ihr Gedanken in Word fassaint. Mir jet es genosso, für ihr fort. Manchmal trifft man Menschen, und alles ist einfach normal. Und manchmal, macht ein klein Pause, sen Blitzki en tiefer sie werden. Manchmal spürt man, dass es kein Zufall gibt an which seinem Blick nicht mehr aus ihr war bewusst, dass sie einen Schritt zu weit in ein Gespräch getreten war, das eigentlich zu intensiv war für zwei Menschen, die sich kaum kannten. Aber sie kann sich nicht zurückziehen. Vielleicht sollt ich mich erschrecken, sagt die sie mit einem leisen Lächeln, das sie nicht zurückhalten könnt. Aber das Tuesday ich nicht Daniel lacht leise, ein tiefes, angenehmes Lachen, das mehr nahe Skuff als jedes weitere Wort. Dan sind wir beide while nicht ganz normal widerstanden sie ein while schweigende, und dieses Schweigen war voller Bedeutung. Anna spurt, wie ihr Hers nicht mehr zur Ruhe kam. Sie was saint, das sie versichtig sen sollt, doch gleichzeitig fällt sie, dass dieser Mann etwas in ihr geweckt hat, das sie nicht mehr loslassen könnt. Als sie schließlich ins Innere zurückkehrt, dreht sie sich noch einmal Daniel stand immer noch auf seinem Balkon, die Arm verschränkt, den Blick zu ihr gerichtet. Kein Wort mehr, nur dieses still Versprechen, das in der Luft lag. In dieser Nacht schlief Anna unruhig. Immer wieder hort sie in Gedanken seine Stimme, sah die Helligkeit seiner Augen und spürt den Geheimnis vollen Zauber, den mit sich bracht. Und tief in ihr wuchs die Gewissheit, dies war erster Anfang einer Geschichte, die sie noch nicht verstand, aber die sie nicht mehr loslassen würde. Die Tage Virgingen, und jeder Abendski eine neue Gelegenheit zu bringen. Anna sich dabei, wie sie ihr Hauptfigur betrachtet, sobald die Sonne tiefer sank. Sie konnte es kaum erwarten, hinauszutreten, in der Hoffnung, Daniel wiedersehen hen. Und tatsächlich, fast jeden Abend war mal stand schweigend am Geländer, mal saß mit einem Buch in der Hand, das jettig sofort zur Seite legt, sobald Anna erschien. Es war, als hat ihr Erschienen immer erwartet. An einem besonders warmen Sommerabend bracht Annas Weggläser und ein Flask Weissen mit auf ihren Balkon. Sie zagert einen Augenblick, dann hab sie die Flask so, dass Daniel sie sehen konnte. Vielleicht sollten wir uns die Wann zwischen uns wegdenken, sagte sie mit einem Lächeln. Daniel grinsaint und hab justement den Daumen. Ein Verstanden Verschwundkurs in seiner Wohnung und kam mit einem eigenen Glas zurück. Sie fühlten ihr Gläser, jeder auf seiner Seite, und stießen über die Luft hinwegen. Das klirrende Gläser halt in der Still wie ein kleines, gemeinsames Geheimnis. Auf den Sommer, sagte Anna. Auf Begegnungen, die nicht zufällig sind, ergänzt Daniel. Sie lacht leise und nippt in ihrem Glas. Der Wein war cool, frisch, und ski ihr Gedanken leichter zu machen. Erzählen sie mir von sich, bat sie, nachdem ein paar Minuten schweigenden Trinkens vergangen waren. Sie sind so, geheimnisvoll Daniel sah sie an, und für einen Moment lag ein Schatten über seinem Gesicht. Es gibt Dinge, die ich nicht sofort erklären kann, antwortet langsam. Aber ich verspreche, sie werden es verstehen, irgendwann das klingt nach einem Rätsel vielleicht bin ich selbst eins, erweitert mit einem Lächeln, das zugleich ernst und verlockend wirkt. Anna spurt, wie sie tiefer in sein Wort hineingezogen wurde, als wär ein stiller Strom,
der Sie fort trug. Sie wollt mehr wissen, wollt verstehen, wer dieser Mann war, der so plötzlich in ihrem Leben auftaucht und als durcheinander bracht. Und Sie, fragte schließlich. Was such ein Sie auf diesem Balkon, Abend für Abend, die Frage traf Sie unerwartet. Sie dacht kurz nach, dann sagte Sie leise, vielleicht. Ruhe. Oder vielleicht jemanden, der Zuhört Daniel nicht langsam, als hat genau das erwartet. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie das gefunden haben, angeschluckt. Ihr Lippen wollten sagen, doch Sie zagert. Schließlich nicht Sie nur. Die Nacht wurde stiller, die Sterne über ihnen klarer. Zwischen ihnen entstanden nahe, die kein Gespräch und kein Gest hat erklären können. Es war ein still vertrautheit, die sich wie ein unsichtbares Band spannt. Plötzlich ertönte aus der Fernmusik, jemand unten auf der Straße hat ein Radio eingeschaltet. Eine langsame Melodie stieg hinauf zu den Balkonen, getragen vom Sommerwind. Anna legte ihr Glas ab und schloss für einen Moment die Augen. Ich liebe dies Lieder, murmelt Sie. Sie erinnern mich daran, dass man nicht als planen kann als Sie die Augen wieder öffnet, sa Sie, wie Daniel Sie unverwandt betrachtet. Sein Blick war intensiv, und doch lag darin ein Warm, die Sie beinahe erschreckt. Manchmal, sagte leise, ist genau das der Zauber, dass das Leben uns überrascht. Anna hielt seinem Blick stand, langer als über. Ihr Herz schlug schneller, und Sie spürt ein Kribbeln, das von ihren Fingerspitzen bis tief in ihr Brust wandert. Für einen Augenblick dachte Sie, würde über die Mauer treten, die ihr Balkon trennt. Doch tat es nicht. Stattdessen beugte sich leicht nach vorn und sagte, wenn ich könnt, würde ich jetzt mit ihnen tanzen. Anna lacht unsicher, aber ihr Stimme klang weich. Vielleicht eines Tages der Moment hielten, zart und doch voller Spannung. Schließlich hab Daniel sein Glas erneut. Auf eines Tages, sagte Sie stießen noch einmal an, und Anna wusste, dass dieser Abend sich in ihr Herz eingebrannt hat. Als Sie später allein im Bett lag, konnte Sie den Blick aus seinen Augen nicht vergessen. Es war kein gewöhnlicher Blick gewesen. Es war, als hat etwas gesehen, das niemand sonst in ihr bemerkt. Und während Sie in den Schlaf glitt, hört Sie in Gedanken immer noch sein Wort, manchmal ist der Zauber, dass das Leben uns überrascht. Die Nacht waren nun fast zu Ritualen geworden. Anna wusste, dass Daniel auf Sie warten würde, und wusste, dass Sie kommen würde. Es war ein stilles Versprechen, das Sie ohne Wort geschlossen hatten. Doch in diesem Abend war die Stimmung anders. Der Himmel war von schweren Wolken bedeckt, und ein warmer Wind wet über die Dächer, als kunde ihnen Sommerstürmen. Anna trat hinaus, ein duns Touch die Schultern gelegt, und sofort sah Sie Daniel. Stand schon dort, regungslos, die Hand in den Tasken, den Blick zum Himmel gerichtet. Es wird gleich regnen, sagte Sie, die still zu brechen. Want den Kopf und skänkt ein sanftes Lächeln. Vielleicht. Aber manchmal braucht es Regen, den klarer zu sehen sein Wort waren Ratselhoft, und Anna spürt sofort dies eigentumlich Schwur, die in manchmal umgab. Sie wollt in fragen, was meint, doch Sie hielt sich zurück. Stattdessen trat Sie nahe ans Geländer,
als kent sie die Distanzverengern, die sie trennt. Sie sprechen oft in Bildern, bemerkt sie schließlich. Und sie hören genauer zu, als die meisten Menschen, entgegnet ruhig. Ein Donnerschlag grollt in der Ferne, und kurz darauf fiel der erste Regen. Sicherlich, wie Tropfen, die nicht sicher waren, ob sie wirklich fallen sollten. Anna lacht leise. Wir sollten ins Trockene durch keiner von beiden bewegt sich. Im Gegenteil, es war, als wollten sie beide bleiben, als sie der Regenteil ihres Moments. Nach einer Weile war ihr Haar fucket, und der Stoff ihres Touches klet leicht in ihrer Haut. Sie spürt Daniels Blick, als hat genau das bemerkt. Ein Kribbeln lief ihr über den Rücken, starker als jeder Windstoß. Sie sollten nicht nass werden, sagte leise, fast versorglich. Und sie, fragte sie zurück. Lächelt, doch sein Blick blieb ernst. Ich bin es gewohnt anzug das Touch Anger sich, und dann geschah etwas, das sie selbst überrascht. Kommen sie zu mir rüber, sagte sie plötzlich, fast flüsternd. Daniel verhört ihnen Blick, als hat diese Einladung erwartet und doch nicht damit gerechnet. Seine Augen werden dunkler, als sie ansa. Sind sie sicher, Anna nicht, ohne zu zögern. Ein kurzer Moment der Spannung, dann schwang sich mit einer Leichtigkeit über die niedrige Mauer zwischen den Balkonen. Es war, als hat das schon einmal getan. Und dann stand vor ihr, ganz nah, so nah, dass sie seinen Atem hören konnte. Der Regen wurde starker, trommelt auf das Geländer, ran über den Boden. Doch für Anna gab es nur diesen Moment. Daniel stand einen Schritt entfernt, sein Blick tief, durchdringend, und doch voller Zurückhaltung. Warum habe ich das Gefühl, dass ich sie schon länger kenne, fragte sie, ihr Stimme kaum hörbar im Donnern des Regens. Vielleicht, weil manche Begegnungen alter sind, als wir denken, antwortet geheimnisvoll. Sie verstand nicht, was meint, doch sie fragte nicht nach. Etwas in seiner Art sagte dass die Zeit für Antworten noch nicht gekommen war. Stattdessen standen sie schweigend, und die Weltskien verschwunden. Der Regen, der Wind, selbst der Sturm, als war die Hintergrund. Nur der Augenblick zählt. Schließlich hab Daniel langsam in Hand, als wohl prüfen, ob dürft. Sein Blick sucht ihren, und Anna nicht kaum merklich. Sein Fingerspitzen berührten ein nass Haarsträhne in ihrer Wange, strichen sie sanft zurück. Es war nur ein klein Gest, und doch durchzuckt sie ein Gefühl, das intensiver war als jedes Wort. Sie frieren, murmelt Nein, erwidert sie, und in ihrer Stimme lag warm, die nix mit der Temperatur zu tun hat. Der Sturm entfaltet sich, Blitze erhellten den Himmel, und für einen Moment sah sie in klarer als über. Da war nicht nur das Geheimnis in seinen Augen, sondern auch in Verletzlichkeit, die sonst verbarg. Sie verbergen etwas, sagte Anna plötzlich, mutiger, als sie selbst glaubt. Daniel verhört, sein Hand glitt zurück, und für einen Augenblick skien zu kämpfen, mit sich selbst, mit Worten, die nicht aussprechen wollt. Schließlich schüttelt kaum merklich den Kopf. Noch nicht Anna wollt mehr erfahren, doch sie spürt, dass ehrlich war,
Ehrlich in seiner Zurückhaltung. Und gent genug dir das für diesen Moment. Als der Regen nachlässt, bleibt nur der Duft von Nasser Erde und die still nahe zwischen ihnen. Daniel trat einen Schritt zurück, doch sein Blick blieb unverandert intensiv. Einst Tages würde ich es ihnen sagen, wer sprach Aber bist du in, vertrauen sie mir, Anna nicht langsam. Und waren der Sturm sich verzog, was ain't sie, das dies Nacht etwas verandert hat. Zwischen ihnen war ein Grenz überschritten worden, lies, doch unweiter rufflich. Seit jener Nacht im Regen war nix mehr so wies über. Anna spurt es en jetter Gest, jedem Blick, den Daniel erskint. Etwas unsichtbares war zwischen ihnen entstanden, nicht ausgesprochen, aber unbestreitbar die nächsten Abend verbrachten sie oft schweigend nebeneinander, als wär das Schweigen selbst ein Sprach. Manchmal sprach in Bildern, manchmal stellt Fragen, die Anna tiefer berührten, als sie zugeben wollt. Doch immer bleibte dieses Gefühl, Daniel trug etwas in sich, das nicht sagt. Eins Abends, als die Luft besonders mild war und die Stadt unter ihnen wie ein Funkelns Meer aus Lichtern lag, bracht Daniel ein klein Latern auf seinen Balkon. Das warm Licht warf Sanftschatten über sein Gesicht. Damit wir die Dunkelheit teilen können, erklärt mit einem leichten Lächeln. Anna lächelt zurück. Die Dunkelheit ist gar nicht so schlimm, wenn man sie nicht allen let sein augen werden ernster, als sie es gesagt hat. Sie haben recht. Aber manchen, lassen sich nicht so leicht teilen Anna stockt, horten seinem Tun, das mehr meint. Wollen sie mir nicht sagen, was es ist, fragte sie vorsichtig. Daniel schwieg. Sen Blick wandert über die Docker, dann wieder zuer. Noch nicht. Aber glauben sie mir, Anna, ich wünsche mir, dass ich könnt sie spürt die Schwur seiner Wort und den inneren Kampf, den fahrt. Statt weiter nachzuhaken, trat sie ein wenig nahe ans Geländer, so dass sie fast sein Hand hat behren können, werden nicht das Schmalstück Mauer. Ich werd rau innen, sagte sie leise. Daniel at mit horbar alsober Wort gebraucht hat. Das bedeutet mir mehr, als sie annehmen weil sassen sie schweigende, waren der Wind die Flamme Latern tanzen lies. Dann, fast beläufig, begann Daniel zu erzählen, nicht von seinem Geheimnis, sondern von seinen Reisen. Sprach von Städten, in denen nie lang bleib, von Nachten, in denen allen Straßen voller fremder Stimmen ging, und von Momenten, in denen das Gefühl hat, etwas zu suchen, ohne zu wissen, was es war. Und dann, stand ich hier, sagte schließlich. Auf diesem Balkon. Und ich sah sie Anna spurt, wie Herz schneller schlug. Und was haben sie gesehen, zagert nicht. Etwas, das ich nicht verlieren darf sie könnt nicht antworten. Die Wort treffen sie so unerwartet, dass die Stimme fällt. Doch sie was saint, es war nicht bloß ein schon Floskel. Daniel meint jed's Wort. Der Rest des Abends verging in einem leisen Roche nahe und gesprochenem Verlangen. Als Anna sich endlich ins Innere zurückzog, blieb Daniel auf seinem Balkon, die Latern neben sich, den Blick fest auf ihr Fenster gerichtet. In dieser Nacht träumt Anna unruhig. Sie sah Schatten, die sich über Balkon bewegten, sah Daniels Augen im Dunkeln leuchten und hört seine Stimme, die immer wieder sagte, noch nicht. Noch nicht.
Am nächsten Tag war sie den ganzen Vormittag wie in Gedanken versunken. Die Arbeit ging ihr schwer von der Hand, und immer wieder wandert ihr Blick zur Uhr. Als sie endlich am Abend nach Haus kam, zog sie sofort nach draußen. Doch die Esmal war es anders. Daniels Backen war leer. Die Latern stand dort, doch sie war dunkel. Anna wartet, erst Minuten, dann eine Stunde. Ihr Herz schlug unruhig, und Gedanken voller Fragen kreisen in ihr. Wo war ihr? Warum war ihr nicht da? Kurz nach Mitternacht hort sie schließlich das Leise Schaben an der Backentür nebenan. Daniel trat hinaus, langsamer als sonst, die Schultern gesenkt, als trug ihn unsichtbar Last. Sie waren nicht da, sagte Anna, ihr Stimme brüchiger, als sie wollt. Daniel sah sie langen, bever antwortet. Manchmal, verschwinde ich. Nicht, weil ich will, sondern weil ich muss was meinen sie, skutelt den Kopf. Noch nicht dann trat nachher ans Geländer, und in seinen Augen lag Intensität, die sie erschüttert. Aber ich verspreche Ihnen, Anna, wenn die Zeit gekommen ist, werde ich es Ihnen sagen. Als Anna was nicht, ob sie erleichtert oder beunruhigt sein sollt. Doch als den Arm habe und vorsichtig über das Mauerstück hinweg ihr Hand berührt, entsteht sie sich, nicht zu fragen. Noch nicht. Die Sommernacht lag still über der Stadt. Anna konnte kaum glauben, wie sehr sich ihr Leben in wenigen Wochen verändert hat. Früher waren die Abend einsam Joasen, doch jetzt gehört ein Teil von ihr zu den Momenten auf dem Balkon neben Daniel. Heute war es besonders warm. Der Himmel war klar, die Sterne funkelten wie kleine Diamanten, und der Wind trug den Duft von Jasmin und Regen mit sich. Anna trat hinaus, ihr Herz klopft schneller, denn sie wusste, Daniel wurde da sein. Und war der stand am Geländer, die Hand in den Tasken, der Blick auf die Stadt gerichtet. Doch als sie bemerkt, want sich sofort zu ihr und skinkt ihr ein Lächeln, warm, still, wie ein Versprechen. Ich dacht, ich werde sie heute nicht sehen, sagte Anna. Manchmal tauch ich auf, manchmal verschwinde ich, antwortet ratzelhoft. Aber heute wollt ich hier sein Anna spurt, wie sich etwas vertraut's, und doch geheimnisvolles, zwischen ihnen spannt. Sie trat nachher ans Geländer, und wieder wurde dieses unsichtbar Band, das sie untrennbar miteinander verband. Sie sagen immer noch nicht alles, begann sie vorsichtig. Ich spüre, dass etwas in ihnen verborgen ist. Daniel sah sie an, die Augen dunkel und intensiv. Es gibt Dinge, die man nicht sofort preisgibt, sagte leise. Manchmal aus Schutz. Manchmal, weil die Wahrheit zu schwer ist Anna nicht, auch wenn Herz sich noch antworten sind. Ich will nur verstehen. Ich will ihnen glauben lächelt schwach, ein Ausdruck, der zugleich warm und bedauernd zeigt. Sie tun mir gut, Anna. Mehr, als sie vielleicht einen ein leiser Wind wet, und es folgt sichen, als würde die Nacht selbst ihren Moment ummeln. Dann, fast belaufig, sprach Daniel weiter, es gibt eine Geschichte, die ich Ihnen einst Tages erzählen werde. Eine Geschichte, die erklärt, warum ich manchmal verschwinde, warum ich so vorsichtig bin Anna spurt, wie sich ein Schauer über ihren Rücken legt. Sie kann mir vertrauen, sagte sie bestimmt. Ich bin bereit, zu hören nicht langsam,
und für einen Moment workt verletzlich, ganz anders als der ruhig, kontrolliert man, den sie bisher kennt. Vielleicht, bald, murmelt aber nicht heute ein Moment der Stillstand. Sie standen nebeneinander, so nah, dass sie seine Anwesenheit auf jeder Faser spürt. Dann streckt Daniel vorsichtig seine Hand über die Mauer, und ihr Finger berührten sich leicht. Es war unser Gest, aber sie durchsucht Anna. Manchmal frage ich mich, begann leise, ob Menschen wie wir für Begegnungen geschaffen sind, die sie nicht erklären können. Anna hielt seinen Blick, folgt die Wahrheit in seinen Worten. Vielleicht, sagte sie. Und vielleicht sind manch Begegnungen wichtiger als alle anderen. Sie standen noch lang so, während die Stadt unter ihnen schlief. Die Leitern neben Daniel flackert leicht, als wohl sie die Nacht in ihrem sanften Licht bewahren. Dann, plötzlich, ein Geräusch von der Straße, Schritt, die im Regen wiederhalten. Daniels Blick verandert sich. Ein Schatten glitt über sein Gesicht, und wich einen halben Schritt zurück. Was ist los? Fragte Anna besorgt. Nix, sagte schnell, doch sie spürt, dass es nicht stimmt. Etwas lag in der Luft, etwas Unaussprechliches, das schwer auf ihm lastet. Anna berührte nicht seine Hand, hielt sie fest. Egal, was es ist, wir schaffen es zusammen, sagte sie bestimmt. At me tief ein und ließ einen Moment lang die Maske fallen, die auftrug. Vielleicht müssen sie erst noch bereit sein, als sie wissen. Ich will sie nicht erschrecken. Aber ich bin anders, als sie denken. Anna nicht, auch wenn ihr Herz schneller schlug. Dann wurden wir zusammen. Ein leichter Donner rollt in der Ferne, und der Wind trug den Geruch von Regen und Erde zu innen. Es fühlt sich an, als sei die Welt stillgeworden, nur für sie. Daniel trat einen Schritt zurück, doch sein Blick blieb auf ihr. Bald werde ich es ihnen erzählen, sagte leise. Dann verstehen sie, warum ich verschwinde, warum ich vorsichtig bin, und warum ich nicht gehen kann, selbst wenn ich muss. Anna lächelt. Ich werde warten. Und in diesem Moment, unter den Sternen, spürt sie, dass ihr Verbindung starker war als jede Dunkelheit, jedes Geheimnis. Sie wusste nicht, was noch kommen würde, doch sie wusste, Daniel gehört jetzt zu ihrem Leben, und sie zu seinem. Die Nacht war besonders still, nur unterbrochen vom leisen Rascheln der Blätter und dem fernen Rauschen der Stadt. Anna wusste, dass dies ein besonderer Abend werden würde. Etwas lag in der Luft, in Spannung, die sie seit Wochen gespürt hat, in Mischung aus Vorfreude und Angst vor dem, was Daniel ihr nun offenbart. Sie trat hinaus auf den Balkon, die Leitern in der Hand, und sofort sah sie in. Daniel stand am Geländer, die Schultern leicht nach vorn geneigt, als trug die Last der ganzen Welt auf sich. Doch in seinen Augen lag etwas, das sie noch nie übergesehen hat, in Mischung aus Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und Erwartung. Anna, heute erzähl ich Ihnen alles, begann leise, die Stimme fast flüsternd. Alles, was ich bisher verbergen muss. Anna trat einen Schritt näher, spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Ich bin bereit, sagte sie bestimmt, obwohl ein leise Nervosität in ihr aufstieg. Daniel at me tief ein. Sie müssen wissen, ich bin nicht wie andere Menschen. Ich gehöre nicht vollständig zu dieser Welt. Anna schluckt. Ihr Hand zitterten leicht,
Aber sie bleib stehen. Was meinen sie, sind den Blickkurs, dan hab in wieder. Ich kann dich sehen und spüren, die anderen verborgen bleiben. Schatten. Vergangenheit. Dinge, die noch nicht geschehen sind. Deshalb verschwinde ich manchmal, weil ich mich schützen muss, und weil ich andere schützen muss anspurt, wie sich ein Schauer über ihren Rücken legt, doch gleichzeitig wurde ein unerklärlich Ruhe. Und trotzdem stehen sie hier. Bei mir ein sanftes Lächeln huscht über sein Gesicht. Ja. Trotz allem. Trotz meiner Andersartigkeit konnte ich sie nicht vergessen, nicht loslassen. Etwas in innen hat mich bereit, etwas reins, ex Anna sah innen, und für einen Momentski die Welt stillzustehen. Sie verstand, das Daniels Geheimnis in Auszeichnet, aber es macht in nicht fern, im Gegenteil, es band sie starker zusammen. Und die Nacht. Ihr abwesen hitten, fragte sie vorsichtig. Ich muss lernen, mein Fähigkeiten zu kontrollieren, erklärt Manchmal zieht es mich fort, ohne dass ich es will. Aber ich komme immer zurück. Zu innen annicht, langsam und bedacht. Dan worden wir. Immer Daniel trat einen Schritt nachher, der Regen, der Zuver beginnen hat, tropft noch leicht von den Blattern und seinen Haaren. Ich habe sie so lang beobachten dürfen, ohne dass sie es wussten. Ihr Art, die Welt zu sehen, ihr Lachen. Sie haben mich verandert anspurt, wie sich ein notender Spannunglist. Sie hat sich gewünscht, dass ehrlich zu ihr sein würde, und nun war der Moment gekommen. Ein Moment voller Klarheit, aber auch voller Emotion. Ich hab mich nicht nur von innen eingezogen gefühlt, gestand Daniel, sondern auch von der Art, wie sie mich akzeptieren. Ohne Vorbehalt lächelt, drinnen stiegen ihr in die Augen. Ich hab gewartet. Auf genau diesen Moment reicht ihr vorsichtig die Hand, und sie legt ihr hinein. Es war kein gewöhnlicher Handdruck, es war eine Verbindung, die starker war als jed Mauer, jeder Abstand. Dan lassen sie uns die Schatten teilen, sagte Daniel, nicht nur die dunklen, sondern auch die hellen, die wir zusammen erschaffen können nicht. Gemeinsam der Regen legt sich, und die latern Warfworms liegt über ihr Gesichter. Sie standen nebeneinander, die Hand verbunden, und in diesem Moment war alles klar, Geheimnis, Andersartigkeit, alles, was über verborgen war, all das konnte die Bindung nicht brechen. Im Gegenteil, es hat sie starker gemacht. Es gibt noch viel, das ich ihnen sehen macht, sagte Daniel leise. Ort, die nur ich sehen kann. Dinge, die nur wir gemeinsam erfahren können lacht leise, ein helles, reins Lachen. Dan sehen sie mir. Ich bin bereit ein sanfter Wind wet über die Balkon, trug den Duft von Regen und Sommerblumen zu innen. Sie spürten die Magie dieses Augenblicks, nicht übernatürlich, sondern in der stillen Gewissheit, dass sie einander gefunden hatten. Und jetzt, fragte Anna schließlich, das Herz klopfend. Daniel sah sie tief in die Augen. Jetzt, beginnen wir in dieser Nacht, unter dem Sternenhimmel, auf zwei Balkonen verbunden durch Hand, Herzschlag und Vertrauen, begann ihr gemeinsame Geschichte. Ein Geschichte, in der Schatten und Licht, Geheimnis und Liebe eins werden, und in der sie wussten, das sie jed Nacht, jeden Sturm und jeds Ratzel gemeinsam bestehen werden.